What is log amplifier? Is nothing but your output is log of input or ln of input, natural logarithm or conventional logarithm. But what is the output? Proportional to logarithmic of input. Okay na, that's why it is called log amplifier. Integrator అని ఎలా అంటాం? Integration of input అంతేనా? Yes, sir. Yes, sir. Differentiator అంటే ఎలా అంటాం? Differentiation of input అంతేనా? Yes, sir. సమ్మింగ్ amplifier అని ఎలా అంటాం? Sum of inputs అంతేనా? Yes, sir. Subtractor అని ఎలా అంటాం? Difference of inputs అంతేనా? Yes. యావరేజ్ యాంప్లిఫైర్ అని ఎలా అంటాం? యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అంతేనా? అదే కదా. దెన్ లాగ్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏం చెప్పండి? అవుట్పుట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు Log of input. సో ఈ సర్క్యూట్ కొంచెం డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ సింపుల్, రైట్? కొంచెం ఫండమెంటల్స్ చూద్దాం. డయోడ్ తెలుసు కదా, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఈక్వేషన్? డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్. I think all of you aware of this equation, isn't it? అందరికి ఐడియా ఉందా ఈక్వేషన్? ఇది ఎప్పుడైనా చూసినట్టుందా? Yes, sir. రైట్, చూసారు కదా. I equal to I0 into e power v by neta vt minus 1 చూసారు కదా. డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ చూసారా లేదా? రైట్. సి where I equal to diode current, where I is diode current. What is I0? reverse saturation current. Here V is diode voltage. Diode voltage means is diode aithe plus minus voltage across the diode. This is V. Okay na? V is diode voltage. Neta values idea unda? 1 for germanium, 2 for silicon. Gurtunda? Yes, sir. Right. Vt, V suffix capital T, which is equal to Kt. K equal to Boltzmann constant, T equal to temperature at room temperature 27 degrees centigrade, 26 millivolts. Gurtunda? చదివినట్టు గుర్తుందా? Yes, sir. రైట్. Sir. డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఐడియా ఉంది కదా? ఐడియా ఉందా? 0.7 Yes, sir. వోల్ట్స్ వరకు Yes, sir. మీకు ఆఫ్ స్టేట్, తర్వాత ఎక్స్పోనెన్షియల్ రైజింగ్, రైట్? దీన్ని ఎలా వాడతానో చూడండి యాంప్లిఫైర్, రైట్? From diode characteristics, that for a forward bias condition, what is the diode voltage? V is positive and e power v by neta vt has a positive index. Hence we can say that 1 less than 1 far less than e power v by neta vt. 1 far less than e power v by neta vt. So diode forward bias లో ఉన్నప్పుడు e power v by neta vt ఈ టర్మ్ అనేది far greater than 1 ఉంటుంది. far greater than 1. That's why we are omitting or we are neglecting this -1 term from the equation. So finally we are getting diode forward bias and what is the current through diode? That is forward current. IF equal to I0 into e power v by neta vt. -1 అనేది తీసేస్తాం, ఎందుకంటే e power v by neta vt టర్మ్ మీరు క్యాలిక్యులేటర్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏది vt ఈక్వల్ టు 26 millivolts తీసుకొని నీటా ఈక్వల్ టు సిలికాన్ తీసుకోండి, సిలికాన్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్, నంబర్ వాల్యూ ఇస్ 2. v ఫార్వర్డ్ బయాస్ వోల్టేజ్ తీసుకొని 0.7 e పవర్ v బై క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఇట్ విచ్ ఇస్ మోర్ which is larger than number value of 1. So that's why I'm neglecting 1 from the equation. So then the resultant equation like this. Is it clear all of you up to this step? Is it clear?
Is it clear, all of you? Yes. Yes, sir. Right. From this equation, if by I naught equal to e power v by neta vt. So I'm removing this exponential term. So what we get? ln of వస్తుంది అంతేనా? ln of if by I naught వస్తుంది అంతేనా? ln of if by I naught. అప్పుడు అది ఈ నీటా విటి మీకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే వాట్ ఈస్ వి ఫైనల్లీ డయోడ్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఈస్ డయోడ్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా? వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద డయోడ్ ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ? ఈటా వింటి ln of if by I naught వస్తుంది సార్. రైట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంతవరకు అర్థమైందా ఇది ఎలా వచ్చిందో? నెక్స్ట్ సేమ్ బీజేటీకి రండి. సిమిలర్లీ ట్రాన్సిస్టర్ IC ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ IS e పవర్ VBE బై VT మైనస్ 1. ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుందా? ఈక్వేషన్ గుర్తుందా లేదా? IC ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా IS e పవర్ VBE బై VT. బీజేటీ కలెక్టర్ కరెంట్ అమ్మా, గుర్తుందా లేదా? Yes, sir. ఎస్ఆరా? ఎప్పుడు ఎవరు ఎస్ఆర్ అంది? ఎప్పుడు విన్నావు? ఎక్కడ నేర్చుకుంటావు చెప్పు ఇది. కలెక్టర్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తాం మనం. కలెక్టర్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ we derive collector current equation, right? నేను ఇప్పుడు దాన్ని డిరైవ్ చేయలేను. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. IC ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా IS e power 1. సో వేర్ IC అంటే కలెక్టర్ కరెంట్, IS అంటే ఎమిటర్ సాచురేషన్ కరెంట్, VBE అంటే బేస్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్, ఆల్ఫా ఈజ్ 1. ఆల్ఫా అనేది మనకి ఎప్పుడు అప్రాక్సిమేట్లీ 1 తీసుకుంటాం. సో ఫైనల్లీ ఆల్ఫా 1 తీసుకుంటే IC by IS equal to e power VBE by VT minus 1. e power VBE by VT minus 1. Right? So I'm taking this minus to my left hand side. So finally, what is EBE by VT? IC by IS plus 1. IS by IS plus 1. What is IS? What is IS? What is IS? Saturation current. Right, emitter saturation current. Generally emitter saturation current is very small, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే డ్యూ టు మైనారిటీ క్యారియర్స్ వస్తుంది మనకి అది లీకేజ్ కరెంట్, రైట్? సో విచ్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 10 పవర్ మైనస్ 13. సో అందుకే దీన్ని నేను ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను ప్లస్ 1. ఎందుకంటే IC బై 10 పవర్ 13 అంటే 10 పవర్ మైనస్ 13 అంటే ఇది ఎలా అవుతుంది చెప్పండి? ఇది ఎంత అవుతుంది? 10 పవర్ 13 ఇంటూ IC. 10 పవర్ 13 అంటే ఎంత ఉంటుందమ్మా? మామూలుగా 10 పవర్ 6, 10 పవర్ 7, 10 పవర్ 9, 10 పవర్ 12 గిగా. 10 పవర్ 13 దానికి 1 యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా? ఇజ్ ఇట్ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్? సో అందుకే నేను దీన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను. అంతే కదరా? 1 lakh ఇప్పుడు 1 crore ఉంది. 1 crore కి 1 యాడ్ చేసావు. 1 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇంతేనా? దీనికి ఏమైనా తేడా ఉందా? ఏమైనా సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ఉందా చెప్పండి? లేదు కదా? అలానే 10 పవర్ 13 కి ఈ 1 యాడ్ అవటం వల్ల ఏమైనా చేంజ్ వస్తుందా? ఏముండదు. అందుకే దీన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను. చేసి నాకు ఫైనల్లీ e పవర్ VBE by VT equal to IC by IS. So from this VBE, I mean E అటు వెళ్తే ఏమవుతుంది? ln అవుతుంది. ln of IC by IS. Then VBE by VT. What is VBE? VT into ln of IC. What is VBE? What is VBE? What is VBE? Base emitter voltage.
ఓకే, సో లాగర్థమిక్ యాంప్లిఫైర్స్ సర్క్యూట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ డయోడ్స్ బీజేటీస్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. జనరల్ గా మనకు ఫీడ్బ్యాక్ పాత్లు ఏముంటాయి, రెసిస్టర్ ఉంటుంది ఆర్ఎఫ్, లేదా ఒక కెపాసిటర్ ఉంటుంది సిఎఫ్. అంతేనా? ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన సర్క్యూట్స్ అన్ని ఇలానేగా ఉన్నాయి. ఎస్ సార్. కానీ ఇప్పటి నుంచి ఈ లాగో యాంప్లిఫైర్స్ లో మీకు డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ సర్క్యూట్ లాగ్ యాంప్లిఫైర్. ఇదంతా నేను మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, పైన నేను వదిలేసింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు. సో వాట్ ఈస్ లాగ్ యాంప్లిఫైర్? ద ఫండమెంటల్ లాగ్ యాంప్లిఫైర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ప్లేసింగ్ ఏ డయోడ్ ఆర్ ట్రాన్సిస్టర్ in the negative feedback path of the op amp. In the negative feedback path of the op amp. In the negative feedback path of the op amp. Okay, so మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను నాన్ లీనియర్ అప్లికేషన్స్. నాన్ లీనియర్ అప్లికేషన్స్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను. స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను నాన్ లీనియర్ అప్లికేషన్స్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ యూజ్ చేస్తాం. పాజిటివ్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను, గుర్తుందా? Sometimes we use negative feedback also, but in the feedback we use a diode or transistor. Those are non-linear elements. Those are called non-linear elements. మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, గుర్తుందా లేదా? ఫస్ట్ పేజ్ యూనిట్ 3. ఇది చదవండి ఒకసారి, ఒకళ్ళు పైకి చదవండి. ఎనీవన్ రీడ్ ఇట్ హియర్? ఎనీవన్ పైకి చదవండి. హలో, am I audible? Hello. Yes, sir. Read it, anyone? హలో, ఎవరో ఒకరు చదవండి నాన్న, ఏం చూస్తున్నారు? ఎవరో ఒకరు చదవండి. A3 అనూహ్య. ఎస్ సార్. రీడ్ ఇట్. ఏం ప్రతి ఒక్కరు బొట్టు పెట్టి చెప్పాలండి, చదవండి. అది కనబడుతుందా? ఎస్ సార్. చదువు. In the nonlinear application, a feedback is provided from the output to the non-inverting input terminal. అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ టు నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ అంటే ఏ ఫీడ్బ్యాక్ అది? అవుట్పుట్ టు నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్. నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్? అవుట్పుట్ టు నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ అంటున్నాను, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ అది? పాజిటివ్ సార్. రైట్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. రైట్, చదువు, కంటిన్యూ. The feedback may be provided to the inverting input terminal using nonlinear elements like diodes, transistors, etc. అంతే కదా? ఇప్పుడు మీకు అది రాలేదు. లాగర్థమిక్ యాంప్లిఫైర్స్ లో మీరు నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యూజ్ చేస్తారు, కానీ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ కి దేంతో కనెక్ట్ చేస్తారు? నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. అదే మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేశారు, ఎక్కడ? బేసిక్ లాగ్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ లో యు ఆర్ యూజింగ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఐ మీన్ ఇన్వర్టింగ్ కి కనెక్ట్ చేశారు, బట్ యు ఆర్ యూజింగ్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. అందుకే ఇది నాన్ లీనియర్ అప్లికేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. సో దీంట్లో మనకి రెండు డయోడ్స్ ఉంటాయి, రెండు సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి యూజింగ్ డయోడ్, ఒకటి యూజింగ్ ట్రాన్సిస్టర్. ఓకేనా? లాగ్ యాంప్లిఫైర్స్ లో we are having two sub circuits. One is log amplifier using diode, log amplifier using transistor. So first using diode చూడండి operation, ఒక 10 minutes అయిపోతుంది, right? So this is the circuit. Diode, by using diode the circuit is like this. Only difference, inverting amplifier కి దీనికి difference ఏం చెప్పండి?
బేసిక్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి. ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్స్. రైట్, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ RF డయోడ్ ప్లేస్ చేశారు అంతే. ఓకే, దెన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ ఆప్ ఆంప్? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ ఆప్ ఆంప్? 0. 0. Then what is the current through R? What is the current through R when it is 0? Nothing but VA equal to VB equal to 0 from the concept of virtual ground. VA equal to VB equal to 0. What is the current through R? What is current through R? V in by R, sir. Right, V in minus VB by R. What is VB? 0, sir. So what is equation? I equal to V in by R. First one, this is equation 1. Then coming to second, what is the current through op amp? Again, I am repeating, what is the current through op amp? What is the current through op amp? 0, sir. 0. That means this entire current, what is the current flowing through R? That entire current flowing through diode. That entire current flowing through diode. So ఇక్కడ నేను డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుంది కనుక ఇక్కడ నేను ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అని తీసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్? What is the equation for forward current? What is the voltage across diode? Cheppandi. What is the voltage across diode? What is the voltage across diode? Diode equation chesaru kada. What is the voltage across diode? What is the voltage across diode? What is voltage across diode? Diode voltage ఏంటి formula? What is the formula for diode voltage? Eta VT into ln of I. Right. What is V here? V అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ? What is V here? What is V? Diode voltage. Diode voltage. That is voltage across the diode. Voltage across the diode. ఇది plus minus V. ఇది diode voltage అంటున్నాను. ఓకే, సో నీటా VT ln ఆఫ్ అన్నాను. మరి ఇక్కడ నాకు మైనస్ V0 ఎందుకు వచ్చింది? ఎనీవన్? మైనస్ V0 అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ. మీరు చూస్తే మైనస్ V0 తీసుకున్నాను. V ప్లేస్ లో మైనస్ V0 తీసుకున్నాను. ఎందుకు? What is the voltage at this point? How do we calculate diode voltage? Difference of these two potentials. అంతేనా? VB minus V0. అంతేనా? అంతేనా? Yes, sir. ఇది అర్థమైందా? VB minus V0. Yes, sir. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉందనుకున్నాను. ఎలా దీని నుంచి ఎలా కరెంట్ ని ఎలా రాస్తారు? ఇది మైనస్ ఇది బై రెసిస్టెన్స్ ఏనా? Yes, sir. But similarly, what is the voltage at this point? అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టూ పొటెన్షియల్స్ కదా. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉందిరా, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ 3 volts ఉంది, ఇక్కడ 2 volts ఉంది. ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత అయిందో ఎలా చెప్తారు? ఎంత ఉంటుంది? మీకు ఇన్పుట్ 3 volts, 2 volts, ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత ఉంది? 1. 1 volt ఎలా వచ్చింది? ఇది మైనస్ ఇచ్చేస్తేనే కదా వచ్చింది. నేను అదే అడుగుతున్నా, ఈ డయోడ్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏంటి అప్పుడు? VB minus V0. What is the value of VB? 0. So what is diode voltage finally? Minus V0. మరి నేను అదే చేశాను ఇక్కడ, నేను అదే రిప్లేస్ చేశాను. V ప్లేస్ లో చూడండి, డయోడ్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ VB minus V0, దట్ ఈస్ మైనస్ V0. ఆ ఫార్ములా ఇది ప్లేస్ చేశాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ IF? What is IF? What is IF? What is the IF value? Vn by R, sir. ఎందుకు? Entire current diode to Right. flow. అంటే I equal to IF అని. The entire current flowing through diode. ఈ రెసిస్టెన్స్ నుంచి ఏదైతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో, కరెంట్ త్రూ ఆప్ ఆంప్ 0 కనుక అదే కరెంట్ డయోడ్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది. దట్స్ వై I equal to IF. I equal to IF. That is IF in equal to
విఇన్ బై ఆర్, విఇన్ బై ఆర్. అదే నేను చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి. And op amp input current is 0, that is I equal to IF diode current. Okay, so substitute I equal to IF equal to V in by R. ఇక్కడ substitute చేస్తాం. చేస్తే what we are getting? What we are getting? చెప్పండి, what we are getting? minus eta VT ln Vn by I naught into Right. V naught equal to minus neta VT ln of ఫైనల్ గా ఇది వచ్చింది. సో ఇది మనకి VT అనేది కాన్స్టెంట్ ఏనా? ఎంత VT వాల్యూ ఎంత? 26 millivolts. 26 millivolts. నీటా ఎంత ఉంటుంది సిలికాన్ కి? నీటా ఎంత ఉంటుంది సిలికాన్ కి? 2 sir. 2. వి రిఫరెన్స్ నేను I0R ని వి రిఫరెన్స్ కింద తీసుకున్నాను. లెట్ us denote వి రిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు I0. R అంటే ఏంటి? రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఏనా? Yes sir. I0 అంటే ఏంటి? I0 Saturation current. అది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుందా మనకి? Yes sir. సో ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ అయితే ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ V0? ఫైనల్ వాట్ ఈస్ V0? Logarithm of input output. లాగరిథమ్ ఆఫ్ Vin. అదే కదా ఫైనల్ గా వచ్చింది. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V0 ఈస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. అందుకే దీన్ని లాగరిథమిక్ యాంప్లిఫైర్ అంటాం. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes sir. Right. And the last one, using transistor, same thing, same circuit. In the place of diode, I am replacing BJT. I am replace BJT. So ఇక్కడ నేను కలెక్టర్ ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను, ఎమిటర్ ని అవుట్పుట్ కనెక్ట్ చేశాను, బేస్ ని గ్రౌండ్ చేశాను. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ చూస్తే కలెక్టర్ ఈస్ collected at the inverting op amp input terminal. Sorry, op amp inverting terminal. Right? Emitter arrow చూస్తే మీరు emitter is connected to output, base is grounded. Right? So ఇది కూడా the basic log amplifier can be obtained using transistor as a diode in the negative feedback. ఇంకా diode ఎలా యూజ్ చేసామో అలానే transistor యూజ్ చేయొచ్చు. Then again coming to operation, what is current through resistance? What is current through resistance? What is current through resistance? Similar to before circuit. What is current through resistance? Vn minus Vp by R sir. What is VB? 0. 0 Right, sir. 0, right, 0. So finally I equal to Vin by R. Then the current through op amp is 0. Antena? Yes The current sir. through op amp 0. Now it is collector current. Now collector కదా కనెక్ట్ చేసి ఉంది. అంతేనా? కలెక్టర్ కదా కనెక్ట్ చేసింది ఇక్కడ. Yes sir. సో వాట్ ఈస్ కలెక్టర్ కరెంట్ అంటే కరెంట్ త్రూ రెసిస్టెన్స్. సో I ఈక్వల్ టు IC. ఓకేనా? ఇంతవరకు క్లియరా? సేమ్ ఇందాకట్లాగా, ఇందాక IF ఈక్వల్ టు I అన్నాం, ఐడియా ఉందా? Yes sir. సో ఇక్కడ IC ఈక్వల్ టు I. దెన్ ద వోల్టేజ్ VCB ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తున్నాను. ద వోల్టేజ్ VCB అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ కలెక్టర్ అండ్ బేస్ 0 అని చెప్తున్నాను. ఎందుకు 0 VCB అంటే VC minus VB equal to VC minus VB. అంతేనా? VCB అంటే ఏంటి? VC minus VB. రెండు పొటెన్షియల్ 0 సార్. రైట్. VB ఎందుకు 0? బేస్ దేని కనెక్ట్ చేస్తుంది? Ground sir. గ్రౌండ్. మరి VC ఎందుకు 0? రైట్, వర్చువల్ గ్రౌండ్ ప్రకారం ఈ వోల్టేజ్ ఎంత? 0 sir. సో VC ఈక్వల్ టు VB. VB అంటే ఇక్కడున్న పొటెన్షియల్ అని, నాట్ బేస్ అమ్మా. ఈ VB కాదు, ఇక్కడున్న VB. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 0 sir. సో దెన్ వాట్ అబౌట్ VCB? What 0 about sir. VCB 0. మనకు తెలుసు ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి ఏంటి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 డయోడ్స్. అంతేనా? Yes sir. ఒకటి ఏంటి? ఎమిటర్ డయోడ్. ఇంకొకటి ఏంటి? ఇంకో డయోడ్ ఏంటి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 డయోడ్స్ కదా. ఎమిటర్ డయోడ్, కలెక్టర్ డయోడ్. అంతేనా? Yes sir. ఎమిటర్ డయోడ్ అంటే
విబిఈ వోల్టేజ్, కలెక్టర్ డయోడ్ అంటే VCB. విసిబి. సో ఇప్పుడు ఇది విసిబి 0 అయిందంటే కలెక్టర్ డయోడ్ ఏమైనట్టు, ఆఫ్ ఉన్నట్టు ఆన్ అయినట్టు? Off, sir. ఆఫ్. సో మనకి మిగిలింది ఏంటి? Emitter diodes. సో ఒక ఎమిటర్ డయోడే మనకు మిగిలింది, రైట్? దట్ ఈస్ విబిఈ. దట్ ఈస్ విబిఈ. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ ఫర్ విబిఈ? అదే నేను ఇక్కడ చెప్తా అన్న. ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గరికి మనం స్టార్టింగ్ లో చేసాం. వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ విబిఈ? ట్రాన్సిస్టర్ చేసాం కదా, వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ విబిఈ? VT LN IC by I. రైట్, అదే ఈక్వేషన్ నేను ఇక్కడ రాశాను. అదే ఈక్వేషన్ ని నేను ఇక్కడ రాశాను. అదే ఈక్వేషన్ నేను ఇక్కడ రాశాను. ఏది? యా, విబిఈ ఈక్వల్ టు విటి. వాట్ ఈస్ ఐసి? వాట్ ఈస్ ఐసి? వాట్ ఈస్ ఐసి? I, sir. V in by R. V in by R. What is VBE? What is VBE? What is VBE? What is VBE? VBE ని ఎలా రాస్తాం? VT LN IC by అది ఓకే, దీన్ని ఎలా రాస్తాం? VB మైనస్ VE, అంతేనా? అంతేనా? ఇంకా VCBని ఎలా రాసాం నాన్న? VCBని ఎలా రాసాం? VCB మైనస్ VB, సేమ్. ఓకేనా? VC మైనస్ VB ఇలానైనా రాసాం. Yes, sir. Then VBE, what is VBE? What is VBE? VB minus V. Right. What is VB now? What is VB? 0, sir. Right, 0. What is VE? Emitter దేని కనెక్ట్ చేస్తుంది? Output. V0. V0. What is VBE now? What is VBE now? Minus V0, sir. Minus V0. అదే నేను ఇక్కడ రిప్లేస్ చేశాను. VBE ఈక్వల్ టు మైనస్ V0. IC అంటే ఎంత చెప్పాం? What is IC? I, sir. How much it is? V in by R. 2 minutes. V in by R. I am replacing this one. V in by R. Again, VT anta? VT anta? Constant. Constant. 26 millivolts. R anta? Constant. IS anta? ఇంగాక ఎంతో చెప్పాను, 10 power minus 13 times ఏదో చెప్పాను, అవునా? So finally, what is V0? LN of V. Output is proportional to logarithm of input. So these are the basic log amplifiers. కానీ ఇక్కడ చిన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి 3 పాయింట్స్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? చదవండి ఫస్ట్ వన్. ఎనీవన్ రీడ్ ఇట్? అనుహియ చదువు. Yes, sir. చదువు. The reverse saturation current I0 for the diode changes with the temperature. In effect, with In transfer fact, of in fact, in fact, it doubles. transfer for In fact, it doubles. it doubles for every 10 degrees rise in temperature. ఈ పాయింట్ ఎక్కడ నుంచి చదివినట్టు గుర్తుందా మీకు? Yes, sir. చదివారు కదా? ఇది రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ దేని వల్ల వస్తుంది? మైనారిటీ క్యారియర్స్ వల్ల. అంతేనా? అంతేనా? Yes, sir. మన టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది? అది థర్మల్ ఎనర్జీ ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది? అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి. అవి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి? థర్మల్ ఎనర్జీ వల్ల జంప్ అవుతూ ఉంటాయి, అవునా? దానివల్ల కండక్షన్ జరిగి ఏమవుతుంది? కరెంట్ ఏమవుతుంది? అప్పుడు లీకేజ్ కరెంట్ Increase అవుతుంది, sir. సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. అంటే మనకి వాడు ఏం చెప్తున్నా అంటే V0 అనేది పర్ఫెక్ట్ గా లాగదమ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అనేది రాదు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఎప్పుడు ఇది? డయోడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు. ఇది డయోడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ లాగదమ్ ఆఫ్ V ఇన్పుట్ రాకపోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఎందుకంటే మనకి VT అనేది వస్తుంది కదా,
ఈక్వేషన్ లో కంపల్సరీ ఈక్వేషన్ లో VT అనేది వస్తుంది కదా మనకి, Yes, Yes, sir. వస్తుందా రావట్లేదా? వి రిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి. వి రిఫరెన్స్ ఎంత అని చెప్పాం మనం? R into I0 అనుకున్నాం. రైట్, ఆర్ ఇంటూ I0 అంతేనా? I0 దేని మీద డిపెండ్ అయింది ఇక్కడ? టెంపరేచర్ సార్. సో మనకు అప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా ఇప్పుడు? నో సార్. సో ఫ్లక్చువేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ బేసిక్ సర్క్యూట్. సెకండ్ వన్, ట్రాన్సిస్టర్ యూజ్ Similar- చేస్తే ఎమిటర్ సాచురేషన్ కరెంట్ వేరీ సిగ్నిఫికల్లీ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాన్సిస్టర్ టు అనదర్ విత్ టెంపరేచర్. ఇది కూడా అంతే కదా. రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఐ మీన్ ఇది IS, ఇది కూడా డిపెండ్ ఆన్ టెంపరేచరే కదా. ట్రాన్సిస్టర్ లో IS కూడా డిపెండ్ ఆన్ టెంపరేచరే కదా, అవునా కాదా? IS ఎమిటర్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఏది? IS ఎక్కడ చదివాం కదా. వాట్ ఈస్ IS? వాట్ ఈస్ IS? ఎమిటర్ సాచురేషన్ కరెంట్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద నెగ్లిజిబుల్ వోల్టేజ్, నెగ్లిజిబుల్ కరెంట్ విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. అండ్ థర్డ్ వన్, సో దానివల్ల ఏంటి? హెన్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సెట్ వి రిఫరెన్స్. వి రిఫరెన్స్ అంటే మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం? డయోడ్కి అయితే ఎంత వి రిఫరెన్స్? డయోడ్కి ఎంతమ్మా? అదే ట్రాన్సిస్టర్కి అయితే IS ఇంటూ R. సో రెండు టెంపరేచర్ డిపెండెంట్సే, I0 IS. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు set V reference. It is difficult to set V reference. And one more drawback, VT అంటే ఏంటి? What is VT? KT. ఇది కూడా టెంపరేచర్ డిపెండెంటే కదా, అవునా? Yes sir. So these are the drawbacks of basic circuits. So the effect of temperature on accuracy of basic logarithmic circuits. So accuracy అనేది రాకపోవచ్చు. Hence we have to provide some temperature compensation to reduce the error. ఆ ఎర్రర్ అనేది టెంపరేచర్ వల్ల వచ్చే ఎర్రర్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి కాంపెన్సేషన్ చేయాలి. అది ఎలా అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకేనా? Is it clear? Log amplifiers, basic log amplifiers. Output sir. is proportional to log of input. In the place of negative, in the negative feedback, we use non-linear elements, diodes and transistors. By using diode equation and by using transistor base emitter voltage VBE, we can find V0 in terms of ln of Vin. Is it clear, all of you? Today's class.